Hi everyone! Welcome back to my channel. At sa video nito, ating pag-aaralan ang tungkol sa subtraction of whole number and a fraction. Paano nga ba mag-subtract ng whole number at saka fraction? Okay? Simulan na natin yan. Okay? So, for number 1, okay, or una nating example. Okay. So, 4 minus 6 over 7 or 6/7. Now, meron tayong dalawang method na pwede nating sundin. Okay. Una, itong 4, yung whole number na 4, pwede natin siyang i-rewrite ng 3, kuha tayo ng isa. Okay? Parang isang buong tinapay or 4 na buong tinapay. Okay? Kunin natin yung isang buo. Okay? So, 4. So, magiging 3 dahil kinuha natin yung isang buo. At kung ano yung denominator ng subtractor, okay, 7. So, pwede natin siyang gawing 7 over 7 minus 6 over 7. Simple as that. Okay? So, ngayon, pwede na tayo mag-subtract. Okay. So, meron tayong 3. Pwede natin siyang i-subtract. Ito. Ayan. Okay, lagyan natin ng plus. Okay, so 7 minus 6. So, since pareho naman sila ng denominator na 7, 7 minus 6 is 1. Okay? So, ito na ang ating tamang sagot. 3 and 1 over 7. Now, yung second method, okay, which is, I'm sure, mas pipiliin nyo itong unang method. Okay? Alright, so ang pangalawang method natin na sinasabi ko, okay, so, since ang denominator natin ay 7, so pwede natin i-multiply yung 4 by 7 over 7. Okay, so 4 times 7 over 7. Okay, so minus 6 over 7. I think mas pipiliin nyo yung unang method. So 4 times 7, okay, lagyan natin ng over 1, is 28 over 7 minus 6 over 7. Okay? So 28 minus 6 is 22 over 7. Alright? Now, if we are going to divide 22 by 7, gawin natin dito ha. Meron tayong 22 divided by 7. So, meron tayong 3 and 21 and then 1. Okay? So, 3 and 1 over 7. Which is pareho nung una nating method. Okay? But I'm sure, mas pipiliin ninyo yung unang method. Okay? Mas madali yung unang method. Right? Next. 5 and 1, 3, 7. Okay. So, ito naman, whole number, isusubtract natin yung mixed number. Okay? So, 7 times 1 is 7 plus 3 equals 10. Okay. So, meron tayong 5 minus 10 over 7. Gagawin natin siyang, imumultiply natin siya as, or imumultiply natin siya ng 7 over 7. Or kung ano man yung denominator niya dito. Okay? So, meron tayong, ano ba? So, 5 times 7 over 7 minus 10 over 7. Okay. So, 5 times 7, lagyan natin ng over 1. 5 times 7 is 35 minus 7, over 7, sorry. O minus 10 over 7. Okay. Next one, meron tayong 35 minus 10, which is 25. Okay, over 7. Okay. Or, dito tayo mag-divide. So, 25, okay, divided by 7. So, meron tayong 3 ulit. Okay, 3. 3 times 7 is 21. Okay. 5 minus 1 is 4. Or 3 and 4 over 7. Okay?
Now, itry naman natin yung unang method na ginawa natin kanina. Tingnan natin kung pwede nga ba na 5 minus 1 muna, tapos tsaka naman natin i-minus yung fractions. Tingnan lang natin kung tama ang kung pareho lang ng kasagutan or sagot ang ating makukuha. Okay, so tandaan natin, ang sagot natin 3 and 4 over 7. Okay, so tingnan natin kung pareho ng sagot yung ating makukuha na 3 and 4 over 7. Kung ima-minus natin yung whole number muna. So 5 minus 1 is 4. Okay? 4. Right? Then minus 3 over 7. Okay? So, kuha tayo uli ng isa. Okay. So, 4. Kukunin natin yung isa para i-minus sa fraction. Okay. 7 over 7 minus 3 over 7. Okay? So, ang sagot natin dyan, 3 and 4 over 7. Okay? So, pwede natin gawin ang unang method at saka pangalawang method ng parehong ang sagot. Okay? So, hanggang dito na lamang po at sana naunawaan ninyo or naintindihan ninyo ang aking pagtuturo. Okay? So, comment lamang po kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa mga fraction word problem. Okay? So, thank you po. Ako po si Konkru TV. Maraming salamat po.